is a boardroom. Okay? Now, if you're not here, you are in the second one, and this opportunity is for you. We have as intention to not only provide the mentorship you need, the leadership and guidance you need, but we will invest money in some people. Okay? And honestly, we don't want to invest in people who will quit. To show that you're not going to quit, you're going to be in the second level. And those are the kind of entrepreneurs we're looking for. We really want to make a difference. Because if we handle the middle, let me call it the middle class. If we handle the middle class entrepreneurs, they are going to push the ladies in the boardroom who are already there, because the middle class sustains the upper class, right? And they are also going to pull those who are struggling from up top to give them employment opportunities. So the people to really empower are the people in the middle. So that's the idea, guys. And I'm saying this to say that if you're here and you see yourself as someone who can benefit from this, please don't hesitate. Go ahead and sign up. Sign up. If you still need some investment in your company, sign up. Listen, we have the platform, okay, where you, at the end of the program, we're going to do a finale event. And that finale event, before the finale event before that is going to be a full-blown pitching event that is going to be fully recorded and documented, and is going to be shown on networks around the world. That partnership is already happened. So you're going to have people from around the world watching you pitch. Meaning, even if you're not chosen to be invested in, somebody will see you, because we're going to place these videos where, especially Cameroonians in the diaspora who want to invest in Cameroon, and they have lost their money with family members, they have struggled, and trust me, these are networks that we already have. So we're going to be able to position you where these people can see you, and because they trust us, our platform, the British High Commission, they're going to be comfortable to say, you know what, this is a good place to go invest my money. So if you want to benefit from that opportunity at that level, go ahead and register. If you feel like you can be a recipient and still offer some level of support, please register on both. It's not limited. It's open. We want to, it doesn't make any sense to gather people who really don't know their life right from their left, and then we do this and we're going to end up where she was talking about. You know, we want to be able to say, when she came here, she was able to produce 1 ton of charcoal. Now she's producing 5 tons. If we're not doing that, then we're really not doing anything. I'm not a believer in wasting my time. My sister here can testify to that. I don't waste my time. If it makes sense, we do it. If it doesn't make sense, we drop it. It's not about anything but that. And I feel like, you know, the time has finally come where we as entrepreneurs who understand our realities and our struggle, we dress it up every day, put on the makeup and come smile. But we know what's going on behind the scenes. So this is our platform. Let's do it. Let's come together. Let's make it work. So if there are any questions, we still have some time. You can feel free, ask your questions. If you even have something to say or add, or, you know, let's take it there. Okay? Yes, Mr. Anthony. Why can't we do a competition? Please. My name is Tony Nobody, please. Why can't we do a competition? A kind of challenge of any project of women, so we can decide and elect one or the best project of it, and we decide to push it. That's a fantastic idea, okay, and that's why we're here. Because the thing about it is, it's not just to do a project, it's to do a project that worked, right? So these are concepts that we're very open to talking with you. Again, that's why we're here. We need mentors, we need partners, and it's not limited to women. Partners, mentors can be men. This is the head of operations here, Mr. Paul. He doesn't like to come forward, but please come forward. Please put your hands together. You know, this is the person that is making everything happen on the ground, and he's a man. You know, I flew in yesterday. I wasn't even in the country. So this whole thing was practically put together by him, and he's a man. That's to say,
if you have value to add. You know, the men, they have a way to ginger the women, okay? So please, it's open for men, women. You can be hearing me by way of TV or social media or wherever. We need you to be a part of this. And that particular idea, we can deliberate on it and see how we can incorporate it. Yes. Any more? I just want to add something really, really little. When we're talking about intentionality, it doesn't have to end with delight. It happens to all of us right here. Helping each other has, for example, she has brought up this idea. It doesn't mean she takes the sole responsibility to be able to bring this to light. It starts with us. If we cannot encourage each other in a very small way, we cannot even support her. So I am happy with the initiative, and I'm encouraging everyone here that together we stand divided we fall. If we can put heads together as she has brought up this idea, and if we follow up with her, support her in the way we can, pull up anytime she has events, that is the only thing that is going to make this platform existent. Because without her, without us, there's no her. So I'm pleading to that we should take this also very serious. Support, put heads together, encourage each other, so that this platform can grow to help us at the end of the day. If you have a lady beside you, not necessarily here, I think she's based in Yaoundé. Some of us are here in Douala. We can get to know each other and the world. And when events like this come up, if I'm not online per se, if I cannot receive my mail, you call me, and that's just what I want to say. We should just try to put each and every one of us here in our minds, no matter how little. All right, thank you. Okay, so today we are launching the Ladies in the Boardroom initiative, partnering with the British government, the UK Development Agency, to sponsor the empowering of 200 female entrepreneurs. So the idea is to provide mentorship, provide support, provide coaching, and even funding for 200 women entrepreneurs who are emerging and trying to get to the next level. So Ladies in the Boardroom introduces, a platform where these emerging entrepreneurs can actually network with already established female entrepreneurs to give them the support that they need to thrive. So that's pretty much why we're here. So the partnership with the British government is to empower these entrepreneurs. Donc c'est pour donner le support aux entrepreneurs. Les entrepreneurs qui sont au Cameroun, on veut le partenariat avec le gouvernement de Grande-Bretagne, tout ça. Nous sommes là pour supporter ou soutenir les entrepreneurs, les femmes entrepreneurs au Cameroun. Donc on va donner les supports, les coachings, même le bourse, les petits investissements dans les petits business. Donc on cherche 200 femmes entrepreneurs au Cameroun qui sont enregistrés, qui sont des affaires et qui vont être qualifiés pour être parmi les gens qu'on va supporter par cette initiative. Non, si vous êtes une femme et vous avez vos affaires, ça peut être un salon de coiffure, ça peut être, je sais pas, un restaurant. Tout ce qu'on demande, c'est que vous avez votre business registré, vous payez vos taxes et vous avez besoin d'accès à ce que nous sommes en train d'offrir. C'est ça. Donc il n'y a pas de domaine, il n'y a pas, vous avez tous les femmes entrepreneurs. Non, ça c'est sponsorisé par le gouvernement de Grande-Bretagne. Donc il n'y a pas de... Ce qu'on gagne, c'est que les femmes entrepreneurs sont soutenues. Donc ça c'est quelque chose qu'on fait comme en anglais on dit public civic responsibility. Ok? Parce que si on soutient les autres, ça nous revient. Par exemple, si MTN, par exemple, décide de sponsoriser les femmes entrepreneurs, ils seront plus capables d'acheter plus de crédits, par exemple. Donc, c'est juste pour l'économie
Et comme j'ai dit, c'est pas mon organisation. Ce que moi je fais, je me présente comme l'organisation qui va mettre tout ça en marche, mais c'est sponsorisé par le Grande-Bretagne. Il y aura, on aura le mentorship, c'est pas comment on dit ça en français, coaching. On aura les plateformes pour, comment je peux dire, networking. Okay? On aura les femmes qui sont déjà installées dans la salle pour parler, pour donner les informations, pour faire les échanges de numéros, pour même donner les supports sur place. Réseautage. Yes, exactly. Il y aura ça. Il y aura aussi un forum de pitching, là où les femmes peuvent venir parler de ce qu'ils font. Et si c'est intéressant, on aura les gens qui peuvent investir dans les affaires. The reason for this program is really, really good, and this platform has come to stay. You know, I met Delight last year when I was speaking for British High Commission. I am an entrepreneur. My name is Stella. I'm the co-owner of Justel Co Limited, the CEO. We deal in the production of charcoal, restaurant charcoal, briquette charcoal, and shisha charcoal. So this platform is going to lift, elevate women from, like she said, the middle level, because most of us have been struggling as entrepreneurs. We've registered our companies, we pay our taxes, but we are not at the level that we wish to be. So we are encouraging women, like she said, 200 women, that this platform is going to sponsor, to take them from that middle level to the higher level. This organization is going to make women to have more, how can I put it, more confidence, for them to be able to understand that we are not limited as women to find ourselves in any field. It's an encouragement that you shouldn't feel like it is too late for you to achieve what you want to achieve. There's a time for everything, and that time is now. If you're an entrepreneur out there and you're still thinking of bringing out yourself, putting that step, registering that business, this is the time. You can join the Women in the Boardroom. This is a platform that has come to stay and is going to uplift a lot of women. Earlier this year, sent mails to a lot of women, encouraging them to pitch for the women entrepreneurship for London. So this platform was sent to me as an invitation 2 days ago from the British High Commission. But it's open to the social media, Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, it's open. L'apport des hommes, c'est d'encourager les femmes. Vous savez, parce que donc, nous sommes dans un monde que on croit que c'est seulement les hommes qui devaient être riches, qui devaient faire tout, produire tout. Non, il est temps d'encourager les femmes pour dire aussi à la femme que donc, tu dois travailler, tu dois faire quelque chose, tu dois être produit. Vous comprenez, mon français n'est pas trop bien, mais oui. So, oui, donc parce que nos jours-ci, tu vois seulement les femmes qui sont qui dépendent trop. Ils dépendent à leurs hommes, à leurs amis, ils ne veulent pas faire les choses. Donc, moi, comme un homme, je suis là pour les encourager, surtout comme la projet-ci. Donc, ça marche en ligne à ce que je lutte depuis 2013. Donc, j'appelle ça 80-20. Donc, c'est-à-dire, on plus consomme ce que nous on produit dans notre pays à 80% et ailleurs à 20%. Parce que je dis souvent qu'on ne peut pas mettre on blâme seulement le gouvernement qu'on n'a pas employé, parce qu'il n'y a aucun pays dans ce monde qui a réussi économiquement dépendre à l'emploi des gouvernements. Vous comprenez? Donc, parce que tu ne peux pas me montrer aucun bureau gouvernement qui n'a pas personne dedans. Donc, on arrête à blâmer seulement le gouvernement, on n'a pas employé. C'est le temps de donner les opportunités à l'entrepreneur, surtout les femmes, pour qu'ils soient aussi produits. Voilà.
Oh, beaucoup de femmes. Si je peux seulement consulter mon manager, mais beaucoup de femmes. On est plus à près que 500 femmes depuis 2013 qu'on a impacté, donné le courage pour faire les choses. Ils ont les petites boutiques. Il y a ceux qui fabriquent les jus parce que souvent je dis aux gens que le Cameroun est très béni. Seulement la nourriture peut faire Cameroun devenir la plus grande économie de l'Afrique. Seulement la nourriture. Et avec cette campagne, il y a beaucoup de petites filles maintenant qui s'engagent pour produire les choses. Donc, souvent, quand moi je sors hors du Cameroun, je pars à l'étranger. Il y a les amis qui disent que donc, avant de venir, apporte le chocolat camerounais, apporte lait camerounais. C'est pour te dire que quoi? C'est pour te dire que ce que nous on produit ici, là, c'est très solide et bien. Donc, il est temps d'arrêter d'exporter surtout le cacao, le raw material dehors. On peut rester ici et on impacte les entrepreneurs, surtout les femmes-ci, pour prendre ce produit et fabriquer quelque chose, faire sortir quelque chose dedans, comme ça on peut plus vendre ça dehors au mieux de vendre le raw material. Donc on a beaucoup de femmes qu'on a impactées et on continue à faire ça. Voilà pourquoi je suis venu soutenir Madame Dr Edith pour le grand travail qu'elle fait, parce que ça marche en ligne à mon domaine aussi de 80-20. Voilà pourquoi qu'elle m'a invité de venir être là parmi les 16 hommes qui sont avec eux, parce qu'il est temps d'encourager les femmes de faire quelque chose. Comme d'habitude avec British High Commission, quand on nous invite, c'est souvent très encourageant, parce que on nous enseigne beaucoup de choses. On a le privilège d'entendre parler les femmes qui ont vraiment réussi, et ça nous fait aussi travailler en avant davantage et d'avoir l'espoir de dire que ce que nous sommes en train de faire, ça peut aboutir. Et surtout pour dire que ce n'est pas forcément voyager que tu vas réussir. Tu peux réussir et bien avoir le succès étant ici au pays, au Cameroun. Bon, vraiment, on a écouté les femmes qui ont parlé, les femmes qui ont fait parler USA. Bon, ça nous a encouragés, mais les femmes qui n'ont pas l'opportunité ou bien l'occasion de voyager, qu'est-ce qu'elles font donc on a ces genres de forums qui nous fait voir leur parcours, et c'est ça qui vraiment nous encourage, et ça nous fait voir que bon, si on met beaucoup d'efforts et avec même chemin, ça va aller et on va réussir. Ce n'est pas forcément de voyager, on peut faire ça ici au Cameroun, et toutes les femmes sont encouragées, pas d'excuses. Une femme n'a pas d'excuses de ne pas réussir. Donc si tu es déterminé, c'est toi seul qui est ton obstacle. Mais si tu es déterminé et vraiment avec beaucoup d'énergie et beaucoup de courage, tu vas réussir. Merci.